also there, and it is not even about omuntu yasoma what yasoma. Twaina Segirinya yali tasomye naye he's one of the celebrated MPs ayakolera abantu. Tuyina era n'abantu abalala abasomyeko naye nga batuuka mu parliament. I think when you look at someone like Namboze wabadde atuukuse mu parliament, even outside parliament akoledde abantu bamwenyumirizaamu abamuunda. So it is, I think at the end of the day kiddayo ku ggwe ng'omuntu oli mukulembeze kikaaki. Nze nga Nambassa was a guild president for example. Tino when ali guild president e Makerere waliwo ebintu byosobola okuddayo n'obiraba nti Nambassa bwe yali guild president bino bye yaweereza abantu. Of course there is the politics of the day. Tulabyeko abantu bakansala abasinga nga beemulugunya nti twalina road mayor nga tatukiriza kukola ki kubaako bye tukola. Tubadde ne speaker ng'alina ebintu byatatukiriza kuliza. So there is a lot of politics, but for me I think ultimately leadership, there is advocacy. Oyogedde ku bintu ebirimu abantu. Ovuddeyo n'olaga obutali bumativu. Because most times, yes, kati nga ffe tuli mu opposition, and I continue to tell this to people. For example, kiringa okusuubira ba MP baffe okubaako ebintu ebinene ennyo bye basobola okukola. Ne bwe bavaayo ne bakola ki, at the end of the day, speaker agenda agamba the eyes have it. Oba balooze oba tebalooze. So, but then ovuddeyo n'olaga nti weemulugunyizza ku bintu bino. Have you stood with the people? Ozanya party yo. I think for me what is most important is kola choyino kola bwengo mukulembeze. People will appreciate that. Goza ki ekiganye ekibuga kino kulaakulana? Is it the political wing? Yeah. No, I think for me it is the fact that there has been, the institutions ezino kubaako bye zikola zonna baazifunza. Mwami Museveni agezezaako okukiringa systems zonna ze tulina. Bwe tutunulira for example ku nsonga y'omwalo there was a lot of debates, a lot of queries, because I got to interact with some councillors. Nembabuuza bino ebintu byatuukawo bitya. Because at the end of the day we must appreciate it. KCCA gye tubadde nayo bakouncillors abasinga baali bannooku. Era nzijukira ebintu ebyo byafuluma bakikozesa ne mukola kubakuba. So nembabuuza, how did we end up here? Omu n'angamba, by the way tetudiscussingangako nsonga yaki bo baali badiscussinga the Jugla channel. Oli omulala n'avaayo n'angamba, well, I think so there was that confusion. But then for me ultimately kyebasinga okulaba yali bbaluwa eyava ewa Mwami Museveni ng'atugamba nga se bulungi n'agamba abirabye byonna bagende mu maaso bamukkiriza akole ki azimbe ku mwala akole byalina okukola, that the plan looked very beautiful to him. So for me my question is, tuyina physical planning committee eri mu KCCA era nga physical planning committee yevunaanyizibwako for example okulaba nti bayisizza abantu abagenda ozimba mu kibuga, do they satisfy the requirements? Waliwo ebintu ng'olina okusatisfyinga certain requirements before you actually do that. We are not against development. Naye bw'otunuulira for example Centenary Park, it is a swamp. They allowed the person who constructed there ne bamugamba olina oteekako temporary structures. So bw'otutunuulira for example na Kivubo Channel, did they follow the due processes? Bafollowinga ki ekyali kirina okukolebwa? Nedda. Kasita Mwami Museveni abagamba yalaba he didn't even care what the physical planning committee had advised. He didn't care what the councillors had advised. He only went ahead and did whatever he did. So for me, I think at the end of the day, ekiremesezza KCCA oba abakulembeze be tubadde nabo kola ye systems okubanga zonna zaafa. That tuyina political wing ate then ne tubeera ne technical wing. Nenga zine ebbiri tezikwatagana. Because ultimately technical wing bagireeta okulaba nga bakola ki basirisa political wing, and we have it on record. Mwami Museveni yavaayo n'agamba ekifo ky'obwaloodi meeya yakijjamu ki amakulu kasita yateekawo baani bali abali mu technical wing. So at the end of the day I think it still goes back to the head of state being intentional about killing. So kati mumuge agikyusa. So kye tulina okukola ffe nga bakansala abagenda if the fountain of honor tali willing kukyusa Kampala kati mwate ba players abamuzanyira wansi musobola okukyusa Kampala. So ekisookerwako first, it's only my only prayer is that we tuba tugenda, because we are in an election, my only prayer is that tukyuse obukulembeze ultimately from the top, tubeereko ne president nga waffe ffe abantu gwe twesiga gwe tumanya agenda okutukolera kyusa obukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. And I've continued to say this until ne bwe tuba nga tugenda kukola nnyo, ne bwe tuba tugenda kukola ki, ne bwe ogenda kwemenya kasita omutwe gubanga gwafa, there isn't much that you're going to do. So we come with hope and optimism
maybe we shall see that day, shall see the light of day, the president choose. Nambassa, it is not that. We have to do what we have to do. But there are some things we manage to even if, for example, the head of state, directives, even these directives must be passed in accordance to particular guidelines. For example, on the natural issue, it was not right. Much as I know directive, the directives is fitting into the acts, the laws. I think the president cannot pass a directive that is against the law. That is how it's supposed to be. So we have a physical planning act, for example. It is really clear about issues of construction. So it is up to us to make sure that we force the leadership review. Okay. Katugendeko ku nsonga zino ezigenda maaso mu ggwanga. Ebintu bya qualification wasoma? Yes. Nasoma. Naye omuntu ogenda mu parliament omanyi ebyetaagisa. Senior 6 or it is equivalent? Oh, it's equivalent, yes. Candidate y'omu pate yammwe Electoral Commission egamba nti talina mpapula zimustampinga kubeera nga yesimbawo kuba MP. Kyokka candidate oyo mbadde n'abantu ba NUP wano deputy spokesperson baani bonna ne muganda mufumbi nga bakugamba nti mwalina a watertight electoral management committee. Naye abantu batandise okubuuza nti kati bano abantu we bati babayitako batya. So the question is nti eyo gye baali aba EMC tebaalaba oba there is politics ali mu kuzanyibwa ku candidate wamu? First, of course, Chibani, much as you may not bring it out, the whole world now knows. Candidate waffe yaliyewandiisizza Busiro East. Kachiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne katugamba nti bamudenominatinze oba bamugye mu kalulu takyali candidate. Akakiiko k'ebyokulonda akaffe kasooke tuwumulemu kale producer ngambe tuwumulemu nkyalina Shamim Nambassa tukomawo twongere okuba tooki mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Nze John Bosco tovaawo katudde kwoli nze John Bosco tuli muganga muka kanyweyo kaffe ka hot cup at 8 tusiiga kifaananyi kinene ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Shamim Nambassa gwe nnina yagala kya woman LC5 councillor wali mu bitundu bya Kawempe South. Nambassa gwe twogera ku qualifications. First of all, ani alina okulaba nti kisitu teyasoma? Ekisookerako ensonga z'ebyokusoma, we have a National Council for Higher Education. Very good. And UNEP. Beba ensonga z'ebyokusoma mu Uganda. Era nga those are the authorities ezina the role okulaba nti oba Nambassa yasoma oba teyasoma. Era tosobola kuveeri nti gwe byabakama n'ogamba nti Nambassa teyasoma oba n'oveeri nga Kizito n'ogamba Nambassa teyasoma. It is the role of the National Council for Higher Education and UNEP. And it is also their role because first njagala bannayuganda bategeere waliwo abantu betulina abagenda ne basomera ebweru ne bakomawo nga maybe they want to do further studies here. Era ne batwalayo empapula zaabwe. National Council for Higher Education. National Council for Higher Education yeyina parameters ezisobola okulaba ne zigamba nti maybe omuntu asomedde pharmacy mu Ghana asobola okupracticinga mu Uganda. Oba omuntu asomedde pharmacy mu Nigeria owoze mu Uganda olina okusooka n'oyongerako particular course units n'olyoka qualifying to be registered as a pharmacist. Very good. So I was very surprised okulaba ng'ate akakiiko k'ebyokulonda keeyongeddeko emirimu. Kefudde ate kekakwasaganya ebyaki ebyenjigiriza. And for me it was very disappointing kubanga balina double standards. Bwe baabuzibwa ku nsonga za Rwashande akakiiko ako kaavayo ne katugamba nti ensonga ezo ez'ebyenjigiriza tubirekera National Council for Higher Education ne UNEP era ne tukiclosingirawo. Naye ate bwe kyazze mu nsonga ya Walukagga ate akakiiko k'ebyokulonda ne keefuula nti kekaki ka National Council. Naye kati tugende mu birabwako mu mazima agabaddewo. Walukagga okusinziira ku etwala yapresenting empapula nti yatuula mature entry. Yes, mature entry exams. Ye yapresenting okusinziira ku babadde boogera ba Electoral Commission 12 June 2023 ndegwako 12 June 2025. Yes. Kyokka alinayo ku kiwandiiko kya IU nga kiraga nti yatuula 25th Feb 2023. Yes.
Kati bwaba oba candidate Walukagga yalimba abantu abenjawulo. So first, I think when tuba tuze mwezi ennaku, for me I don't even think it's about oba yatula ddi obachi because akanyomero kali wano nti woba watula machiwa entry exams aptitude test a validity of up to 2 years. Very good. And that validity only expires oba eyo gundi empapula ezo zi expiring nga ziggwako mu myaka egyebiri omuntu waba tagikozesezza kukola ki kwewandiisa mu university yo. Omukulu Walukagga kwene essaawa St. Lawrence University gy'asomera yavaayo netugamba nti ali mu ki mwaka gwa kusatu. So bw'oba omuntu ali mu mwaka gwa kusatu, when did he enroll? If in 2025 ali mu mwaka gwa kusatu, maybe 2024 yali mu gwa kubiri, 2023 yali mu gusooka. Whether he sat on 12th June or 23rd February, that could be a matter that needs to be sorted out. The following year yali mu university. Yali mu university. Very good. Meaning his papers are still valid, up to date. And that is just so what electoral commission yamusudde. The law is applied as a whole. Amateeka siga self service. Tosobola genda yo n'olondayo party ekukolera n'olekayo amateeka amalala. Amateeka olina gasoma. I think it is very clear. I'm not a lawyer, but I know that the law is applied as a whole. So emyaka ebiri, because I saw that EC yavuddeyo n'eraga nti within their issue is that it expires within 2 years. Era Walukagga we yeewandiisiza emyaka egyo. But that was not the point. The point is that it only applies if a person has not enrolled in the university. So Walukagga's papers are still valid. So kati akakiiko ka EC ko kasazeewo nga baani, because I think for me if this was a matter of the validity of the papers, National Council be referred back to National Council for Higher Education. If it was a matter of being interpreted by the law, it had to be referred to the court. Si equivalent ya senior 6. Kati abantu abalowooza nti bw'okola aptitude test si equivalent ya senior 6 banange basebo ne banyabo. Si mwe kakiiko kaki National Council for Higher Education. National Council for Higher Education bw'eba yavaayo ne tugamba nti aptitude test equivalent ya senior 6, kati gwe byolowooza biba biri eri gwe. Kubanga era ne Rwashani ye empapula ze yatuwa ez'okutraininga mu magye, kati nze nnyinza okugamba ebyamagye ate bikwataganira wano ebyokukola ki ebyokusoma ebyabujjo. But bwe kaba akakiiko kavaayo ne katugamba nti yes, omuntu waba yagenda n'atraininga mu magye n'akwata emmundu n'akuba amasasi, aba akwalifayinga naawe yatuula emyaka ebiri n'osoma HSC. Then ne aptitude test bwe baba bagikiriza nti it qualifies, it is an equivalent of senior 6. Nambassa, osokwata Walukagga ne muteeka ne Rwashani on the same level of debating. Very much golabanga tolabanga omwali ng'ate asoma ku bonna. No, I don't see that. Because first I saw Rashand, I think I've not really had time mulabanga ayogera and expressing himself, because for me I think the issue of debate is not even just about studying. Waliwo abantu abatasomanga, they're very good debaters. I've also seen people abasoma they're very poor at debate, batasobola kufulumya kyabalowooza naye nga amagezi gagayina. So I think for me the level of debate is not even just about education. There is a lot more. There is confidence, there is being informed, there is being knowledgeable, and there is actually so many other things. Lwaki electoral commission electoral commission imbi era kyekituufu kubanga first of all ensonga ya Joel Ssenyonyi, it was very clear, honorable, right honorable Joel Ssenyonyi, mukwano gwange nnyo oyo omuntu waffe oyo nakawa, because I think omanyina sirimu namateeka when I made my consultation, I think they referred to it as what did they refer to it as? The China substance, the naming and what is something that can be left. And they were right. The issue was right in their yes. For me, I think the issue is that ensonga eriku the matter that is being judged. That twagala tegeera mukoze ekituufu, because if you do what is right, we shall agree with you. Era bw'oba okoze ekikyamu, we shall not agree with you. So EC erina double standards. Era tulina okitegeera nti even then olaba obuzibu bwe tulina, and it is even with our judicial system.
nti olumu waliwo bye basalawo olumu I think once in a blue moon ne bayisa ekintu nga abantu bakoze bulungi I think kati nga bwe bajjawo military codes that was good I didn't even expect it so I think it is it's a tool dictatorship nti bafuna obunyeebwa bwe babasuulirayo then they take the bigger part so kati kuno obunyeebwa kwe baba baagala tukole ki tukwatire kati nti batusuulirayo akasedyogi ne bajjayo Walukagga and then they don't want us to call them out or something like that but do what is right and we shall. So what next? NUP teyina candidate mu kifo kya Busiro East. What next? I think to our press conference Secretary General waffe yavuddeyo n'atulambulira era n'atulaga isiche yakoze yakikoze ekyamu and they are taking the matter to the courts of law. Courts of law. Courts of law era ze tumanyi for a very long time zibadde tezituyambye. Yes. But for me I think it's the point that we still have to give it a try. Kubanga I think it's the same concept ne wotunulira abali batugamba laki mugenda mukalera tenga mukimanyi tugenda kola ki bajja kapa bagenda bakuba. I think it's the fact that waliwo ebintu ng'olina okikola so that there will be no room of saying why didn't you explore this route. So of course tugenzeyo mu courts of law we are hoping they will serve justice maybe this one time. Never when out about what they justice, I think the party will communicate on our next. Tugende kubigera maaso mu ggwanga. Nakulaba campaign trail, ogenze, biliwamu, otambudde, oyogedde. What are the chances nti Mwami Kyagulanyi asobola okuwangula Mwami Museveni mu kalulu? Second a poor percentage, but I think for me, waliwo abantu abasinga bali balowooza nti 2021 was just a wave. But I can say that 2025, 2026 is a tsunami. Yes. Mwami Kyagulanyi agenda kuwangula 2021 yali wave. 2026, 2025 is a tsunami. Ngenda ko ekyokulabirako 2021 I think President teyafuna mwaganya mugenda mu bitundu ebyenjawulo ne tugezaako okulaba the support we have. So waliwo stereotypes nyingi nti tebamutegeera mu Western Uganda, aba mu Northern Uganda tebatuwagira, ne bateekawo nnyo that kind of thinking ti NUP ya Buganda. And there was no evidence that NUP tell outside Uganda. And for me, I would still say that absence of evidence is not evidence of absence. Because kati wetuze mu 2026, President of, I think, ngeze nali embalala. Kuchinalawe embalala ngamba linda. Abantu abadde batugamba nti Western Uganda. Teyagala Mwami Kyagulanyi. Bali boogera ku baani. Because I think for me, Mbarara is the epicenter of Western Uganda. Netugenda Arua, because I think right now Arua is still leading mu bitundu ebyala obuwagizi president waffe. Arua eri mu West Nile. Okay. Saze River Nile. Netugenda Iganga, Eastern Uganda. Mudyobole bananga abantu eyo badyoboka. I was like, wow, what is this? Netugende Masaka, netugende Luwero, netugende. So for me, I think this election has showed us Mwami Kyagulanyi, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, I know obuwagizi obuli massive. Kubanga bano abantu abasinga, let me tell you, tuwate tunagenda mu kifo. For example, nali Kakumiro, Prime Minister Jabu, twalaba video days before, agenzeyo n'abagamba temugeza ne mukola ki? Yenyayo okumwamiriza, ne babaweerako ssente, ne babaweerako ne t-shirt. Naye twatuukayo ng'abantu baali baje kati waliwo ekifo kye twastopingamu it was just a stopover nemulowooza nti tuli ku main road ng'abantu bangi awo bateeka ennyumba. So kati ebyolaba byonna bikukakasa nti Mwami Kyagulanyi agenda kuwangula Mwami Museveni? Agenda kuwangula Mwami Museveni? Obuwagizi obungi era asobola okuwangula. Much as yes we also appreciate system zetuwangalira mu ssaawa zino akakiiko k'ebyokulonda Mwami Museveni yakalonda era nga bye balina otuwangalira. We appreciate nti abamagye abatukulwa ekiro n'emisana bonna balinga abakolera Mwami Museveni and I'm very cautious the way I say that. So tukimanyi that we are going to win. Now the issue is, are we going to be declared? And that is where the concept of the tuwangule overwhelmingly. Don't you think that you're just legitimizing the process? And that is what I'm saying.
saying that for us, because you're involving in this election. Yes. And you very well know that you're not going to win the big man. No, we are going to win. We are going to win. What we are not sure of is whether the system will be fair enough to declare. So that means you're just legitimizing the process? We are going into this process because the laws of Uganda are clear. We have to go through a popular vote. So we are coming into this because we have chosen non-violence. Tusazeewo okulaba nga bannayuganda ba exercising powers zaabwe ne bavaayo ne balonda. So we are not legitimizing the theft that is going to happen, but we are using this as a tool. Much as yes tukimanyi nti bino byonna bibaddewo batukula ekiroko, because for me the electoral process is not even just about the polling day. It is the 5 years before the 5 years. Nambassa, pati wa myagaba kadi bina ne nominating abantu 299. Parliament erimu abantu 5 n'omusobyo. Yes. The higher chances nti ne mwa nominatinga muri makati ga parliament. Kati mwagala kuwangula omuntu affiliate candidate ku buli kifo ky'ambaka wa parliament. Kati tubabuuza nti ani anaakoma akawalo kammwe eyumbe gye mutatadde bantu eyo. So kati mwagala ku mulowooza ndowooza musobola okuwangula candidate affiliate ba candidate si bonna alina banaamukuumira akalulu mu bitundu ebyo kyokka mmwe ate okulemwa okwidentifying a candidate mu kitundu. The higher chances n'abaana akakuuma tebaliyo. First, qualifications omuntu agenda okuba akalulu neyeesimbyewo kyepanyiza. Very good. Yes, so we cannot use that as a yardstick. Very good. That if you fail to identify candidates, you shall fail to identify. First, waliwo, I think, in the previous election, tukozese Busoga, for example, President waffe yawangu 437,000 against 403,000. 403,000. Yes. Emitwalo ng'esatu mu 10 ya musingi. But either way, ani yawangu. Mwami Kyagulanyi. Tulinayo ba MPs bamu. Tulinayo mayor, I think. Kasolo. Tulinayo mayor, tulina MP. So is it really a matter of what tulina ba candidate tusobola kuwangula? I mean, we didn't win, yes, but we still did what? Mwamuwangula gye mutalina ba MPs. Yes. So MPs, president, those are things that can be separated. But then also sagala ate twefuule nti tetumanyi kituufu about how we ended up not having candidates. Because for example, Nebi, who saw our candidate being disqualified on issues of saying nti forging signatures. Nenga, was that really the matter? Because abantu kyebatamanyi, and that is, it even goes back to nsonga ya Walukagga. Omuntu we twali tugenda okwewandiisa, we submitted our documents the day before. They even people submitted, I think, 2 days before. Kuna nomination, ojja kustamping up stampings. And the purpose was twasubmitting ebintu ebyo nga basooka ne bayitamu ba nominators bo, abantu abakusekenyize bonna ne bakebera nnimi zaabwe ne baverifyinga. The purpose and the whole role of the EC, kubanga tubasasula ne ssente, they had to sit nga bayitamu mu buli muntu eyakusekendinze ne balaba lino erinnya lituufu, eno nini ntuufu, ono muntu mulonziwo, eno signature ematchinga n'eri mu gundi munira ti yes. Even I know that waliwo ba candidates abamu be bagamba nti ono gwe tuleetedde yabadde yakoze eki nga tali mugundi mu register nga si mulonziwo, and they had time to do what? Kuleeta abantu abalala. So kyetwebuuza isi abantu baleeta empapula zaabwe before ne mu verifying information ne mu going ahead ne mubawandiisa, and then after some few days ne mubayita ne bagamba ate nti mwali mu forging. So babalemesa okunominatinga abakandidates bamu nominating abacandidates abasinga. There has been a lot of impunity. Waliwo ne gye baatuukanga, because I think kati ngeri ewaanita Mogo candidate waffe yasooka ne bamujja mu register. But this is someone who is Ugandan and they are entitled to being in the register by mere fact that we want is okufuna national ID. Ate no yemuntu eyalonda ekisanja ekiwedde. So there has been a lot of impunity, just tagala tuyiseemu amaaso. But at the end of the day, the ultimate goal for us, ekisinga omulamwa era ekisinga amakulu, we kulaba nga president waffe ayitawo. Whether ba MP we bali oba tebaliiwo, tulina kusooka kukyusa mutwe mukulu. Okay. Olowooza nti mugenda ku maintaining a numbers in parliament? Maintaining and even adding on.
because waliwo ebifo byemmanyi, for example maybe in 2021, because I have strong feelings ebisoga tugenda kwongeramu on the number of MPs that we have. Ebisoga? Yes. Ne politics w'ebisoga engeri gy'omumanyiko? Politics w'ebisoga engeri gye mulabyemu, gye mumanyiko, how I know that that what influences the politics in the area. I know that we have massive support there, and I'm optimistic in tujja kufunayo ba MPs okusinga ku omu gwe tubadde naye. Still in Buganda, I think waliwo ebifo ebimu where we have improved greatly byetuyigezaamu era netusika. I've also seen some parts of Western Uganda between some good support. I think even in West Nile we could pull off some, and in Northern Uganda. What's a protest vote? Protest vote, in simple terms, is a vote. Yes. What's a protest vote? A protest vote, in simple terms, is a vote that is cast to show dissatisfaction. Very good. With a particular law. It could be a law, it could be a regime, it could be a system, it could be anything that you're showing dissatisfaction. Yes. It's okay, kyekigamba protest votes ke kalulu kogenda okulonda ng'olaga obutali bumativu eri ekintu kyonna, yandiba system, yandiba obukulembeze, etteeka oba ekintu kyonna. Nange ndi wano kambuuza ku Mr. Google protest vote kalimu kimunyumya Bannayuganda kyeki? Akati gusa gugakugambye ekyo. Protest vote gye nasoma gye na benchmarkingako mu Senegal naye ndaba egamba nti tolonda londa omunafu oba akalulu koonooni. Kakati bwe tuba bakubuuza Mr. Google tuweere what's a protest vote vis-a-vis ne kyemunnyonnyola abantu tukitegeere. Okay. Cast in an election or referendum in order to convey the voters' disapproval of available options or political system as a whole. Kyogede kyennyini kati kyemunnyonnyola abantu eri kakuume kalonde mu protest vote nga sikirabamu. Mu protest vote kyetunnyonnyola abantu kati njagala tusooke tutegeere what protest vote is. Google ekkiriziganyiriza. Very good. N'entegeera ya protest vote tuli mu kulaga obutali bumativu eri omuntu, eri system. Kati ffe tuli mu kulaga butali bumativu ebigenda mu maaso mu Uganda. Ng'ovudde ku mukulembeze abaddewo okumala emyaka 4, obutabeera na byanjigiriza birungi, ebyobulamu nga byafa, amakubo gaafa, byonna nga bitubimanyi, okusiba abantu abatalina musango, okuzibwawo n'ebyenjawulo. Sikyo? So ffe tugenda kulaga obutali bumativu era nga tukiragira ku ki? Ku ballot paper. Naye kati protest vote yeeyo, because for me my issue is mwagala tukome kukola ki? Kugamba nti abantu bagende balonde balaga obutali bumativu. Naye what is a vote? Because for example twakiraba I think we saw it in the Kawempe North election. Nambi yavaayo n'agamba yenga candidate teyalonze. Era abantu ne bavaayo ne baga nedda yalonze nga twagirabye ekitegeera nga twalabye ng'akutte n'ekifaananyi. Era akakiiko k'ebyokulonda ne kavaayo ne katugamba nti omuntu akalulu okubanga yavootinze obanga yakubye akalulu kwe kubanga kakoze eki kabaliddwa ne bagenda mu maaso ne bakakauntinga. Naye okukastinga vote is not just what is not enough. Omuntu aba talonze. So that is what we are saying. Nti bw'oba ozze n'olaga obutali bumativu kana akaluluko k'ovuddeyo n'olonda olina okukakuuma okakase nti kakoze eki kabaliddwa kubanga olwo olonze naye bw'oba olonze n'ovaawo n'ogenda oba tokoze eki. Kale protest vote yabwe mugi benchmarkingira wa yali okozeeko wa segabalirize wali nga nnyonnyola kubanga mwagadde nnyo gikuba mpulira nti bw'oba ovuddeyo n'okalonda webale nnyo naye olina osigalawo okole ki okakuume kubanga era kasita obala okalonda n'ovaawo oba okalekedde bwami Museveni asalewo ye ki kyayagala era yajja okugamba nti akako tetwakabaze so olina osigalawo okakuume era oba omaze okukakuuma olina okumakinga sure nti bakalangirira era tovaawo paka nga balazi ne bagamba nti kati wano mu bwayise His Excellency Robert Kyagulanyi afunyeyo obululu 5,000 mwami Museveni takwasizza awo oveewo ng'oli mu kujaguza
ng'ojjaganya okubanduula okuba oba wiisa oba ki omaking sure nti katuuse ku district ne bakagattako. So protest vote eno yali ekozeeko wa. I think first mu Ghana for example, because I had my president bagenda ne balonda Kwame Nkrumah yali musibe baali balina omukulembeze gwe bamuwadde ne bagenda ne bamulonda Kwame Nkrumah nga ali mukomera ne bakalonda ne bakakuuma ne bamakinga sure nti bakoze Senegal. I think even in Namibia leading opposition figure bamukwata very good. Even in Namibia so it is something that has so mumugenda protesting nga si ku candidate wabula kubigenda maaso ne ku candidate kubanga era kati ate bivaawo. Ira candidate yababiri. Anti kati bose ya protest vote gamulonde a minor candidate atali wa amani. No, but you see it says that you vote to show dissatisfaction. Okulaga obutali bumativu sicho with what is going on. So for us we are showing our dissatisfaction by voting for the person that we want and massively because you see you can show dissatisfaction by either abstaining or even by going there nogamba kati ono byabadde atukola katuyire oli obududu kinyiizo ono so it is just about very good. Kakati candidate yoli Kaguta Museveni yabawangula mu kali akalulu tanavaawo mwambi abakama ye yateeka kali akalulu tanavaawo amaje agamaninga police security forces amaninga kali akalulu tebanavaawo this time round mugenda kubayitawo okulaba nga muwangula ng'ate era muze mugamba nti abo bonna benjogeddeko bakolera omuntu omu candidate Museveni kati mugenda kumuyitako mu kyokulaba nga Kyagulanyi abeera president w'eggwanga lino mu kuyita mu kalulu. Era kigenda tandikirawo kitugenda kugenda tukalonde bungi because you see for me what I have realized omuntu bakubba akalulu bwe muba nga muleseeyo gap ekola ki ekabba let me explain bwe tuba tuyina abalonzi kakadde for example ne wavaayo abantu abazze okulonda 200 ekitegeeza 8 baba tebakoze eki tebavuddeeyo okulonda 8 so kiba kitegeeza nti oli ayagala okubba akalulu asobola okukozesa eno gaapu ey'emitwalo 8 n'akola ki n'agattako ku bubwe. For example tugabye Mwami Kyagulanyi bavuddeyo abazze okulonda 200 Mwami Kyagulanyi afunyeeko 15 Mwami Museveni n'abalala ne bafunako eje 5,000 naye kati bonna 8 ababasigaddeyo basobola okubalondera basobola obbasalirawo you understand ne bagamba nti kati maybe ku kakadde k'abantu abadde balonda bayinza otugamba instead of the 200,000 abazze maybe 5,000 we bakoze eki bye bazze okulonda so ne bakwata gino 3,000 ne bagigabanyamu eri kitegeera kyekugamba so kati kyetwagala kyekyo lwaki president waffe agenze mu buli district n'atuukayo ng'abagamba kukola ki kugenda kulonda so bwe bavaayo bonna ne balonda akakadde konna bwe kaakavuddeyo ne kalonda oba omuntu tomulekedde gaapu ekola ki egattawo so first that is what we are doing that we are mobilizing massively bannayuganda mwenna muveeyo mulonde kati mubona abavuddeyo mwenna ne mulonda eri gap tuba tukoze eki tugiclosinze but then also bwe mulonda massively nti kukakadde tufunyeko 8,000 naye banayagala okukakwatamu tebasobola kugattawo kutuuka ki we tutuuse so we are saying that we want to win overwhelmingly nga ne baba bagadde okukakwatamu kajja bazitowerera kyetwalaba mu kawempe no bagezaako okugatta figures naye nga tezikola ki tezigatta era ne ba-ending up nga bakoze eki badeclarinze so bwe tuba twaforcinga byabaka mu kudeclaringa candidate wa no because I think it was force baali tebaagala naye nga it was overwhelming for them then we can also do it massively mu kalulu kano ketubeeramu aka president naye era wali mu kukabanja okola ki tuyingiriramu anyway but then also I think I've seen people abagamba ti president waffe lwaki atugamba enamba z'abapoliisi abasecurity because those are facts abalina otugamba nti munaye tunala tutuuse nga kitwetaagisa tulina okutegeera nti abamagye abapoliisi baani bali 7,000 bannayuganda tuli bukadde 45 to 50 million so we bagambira to use that information the way you want all politics yes politics aba scholars batugamba it reward strategy
naye mpulira abantu kubatugamba gye tugenda enamba zitukuŋŋaanirako zitukuŋŋaanirako tubadde kuba n'abantu bayitirivu abalina namba zinene tugenda okulaba nga si balonzi ngati mu boxi ng'akalu tekaliimu goza lwaki explaining ekyo nti numbers muba nampitirivu nnyo naye bali mu box teziriimu. Does it confirm to those people who sent him bajja kulaba artist because numbers impitirivu yo mwazi laba mwami kyagula numbers era simawulire naye mukabox enamba letuziraba. First abantu abagamba nti president abajja okulaba president waffe baba bazze kulaba muyimbi be bantu be bamu abagenda mu rale nga balina abayimbi abawera 200 balaba bayimbi balina abagamba nti bajja kulaba Kyagula balina abayimbi 200 I understand. And iseza nabo bakola rale yakulaba abayimbi nga babatutte abayimbi baabwe 200 batuukayo nga balina kufuna abaana b'amasomero ne babambaza t-shirt zaabwe baba bagenda balina okuggalawo amakubo gonna abantu kuba waliwo ne mu video we nalaba recently nga abaana bali omwana yali mu video nga ye mu lugonya batuyise wano batugana ofuluma waliwo omukyala agambye agala agenda kufa ne bamugana okuvaawo. So for me I think first ekyokugamba nti bazze kulaba muyimbi it's not really the point anymore kubanga bintu waffe bamulabye neera ne babakale bazze kulaba ne bazze era bamuwuliriza byakoze eki yayogedde kubanga era bajja ne babeera wano Australia simulabyeko ng'ayimba n'okuyimba Australia abeerayo n'ayogera so it is not even a point ekyo tekikyali lwaki akalumi box tekalimu a lot of voter apathy in Uganda sawa and I think for me it is an issue gye tulina okuwa time and we need to think about it more and have more conversations around it. Voter apathy kwe kuba nti abantu bagweddemu essuubi abantu tebakyavaayo kulonda because for a long time we have had 40 years nga tulina omukulembeze y'omu twalina Besigye kano Besigye baavaayo ne beesimbawo and they had numbers and we know that there are years tetusobola okugamba nti guno omwaka ekituufu kiri nti Besigye yali akoze eki so abantu bagenze nga bagwamu essuubi mu nsonga z'ebyokulonda kubanga bavuddeyo nnyo omuntu n'avaayo n'alonda ne balangirira omuntu ow'enjawulo twali e Kayunga for example by election ya Nakwedde it was sad abantu baavaayo ne balonda nga buli polling station badeclarinze Nakwedde ne batuuka ku final tallying center ne bagobawo ba agency bonna ne badeclaringa candidate eyali tawangudde. So imagine omuntu yavuddeyo ku makya n'akeera n'ayimirira mu layini mu kasana n'alonda omukulembezeewe naye ate naye ndogedde n'omugamba mwavuddeyo ne mulonda naye ebimukoze bya kisibo. So this is now sensitization yemala okulaba nga abantu balonda. So kyekyo kye tuliko era ki president waffe kyataddeko gyessira okuza essuubi mu bantu and I think he needs to be appreciated. Shamim Nambassa ayagala bwalonda woman road councillor wali mukawe mpesa umuze mbosko kisitu tumulamu bino kitundu ekisemba TV obusoga bulayire ze John Bosco kisitu nine Dr. Shamim Nambassa tukubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga bigi nnyonyi ddala tugeza kubanga tunyumya producer ojja kumpa amasimu ago amaaso asobola okuwulira ku ntesa ya Uganda. Dr. nali wano ejjo ku Lwokubiri nali wano omwogezi w'amagye akola ng'omwogezi mwami magezi n'aŋŋamba nti bayibuli egamba sula omugolo n'omwana okusinziira ku byokulwanyisa bye twalina obba ku b'embooko twali tubasonye n'obbasonyiwa nono kati kiba kitegeeza nti teri yafa then nti batuula mu security meetings n'abantu abagenda okwasaganya mwami Kyagenda atuuse eyo ne balaganya bakuba egaali genda oyitamu nemerako nga mutazibwa so lwaki mugenda amateeka nga muli mu campaigns. Kyennyamiza nnyo era kyannaku okulaba nga omuntu gwe bayita magezi ate yatulaze nti anyway kambireke naye first twalaba ekyali eggulu twalaba ekyali I think Kawempe tulaba ekyali e Mukono Luweero I think it was the day before Luweero Kira bwe tuba nga tulina gye tulaga
nga campaign akakiiko k'ebyokulonda katuwa schedule gye tutambulira osobola okugenda n'okugenda n'ogamba ennaku bweziti president agenda kubeera wa ennaku bweziti president so kiri clear wa president waffe ogenda tukubira enkungaana teesa agenda yita wano ayina stop over wano ayina stop over wano era abamaliza gezi yaŋŋambye nti mmwe buzibu mwe abakyusa security bebe esa bagikwata road map ne bagiweereza omukulembeze tubeera tuyina we have coordinators in those districts bakiriziganyiza era nga ne security ebekiriziganyiza nti wano tugenda oyita ngenda kuwa example bwe wadde bagenda Fort Portal because was it change not change Bunyangabo yes Bunyangabo ya December bade bali mukuru bagenda kubanga basimbudde sawa mwenda wekiro because erija bade bagenda wala atenga bagenda kuba district satu bwe batuuse I think Chejojo nga bagenda ku continue ogende fort aba security ne bamugamba ngabizayo dakika 3 ne bamugamba eno Jose siwo ino yita ate reason je bamuwadde sinti siwe bakiriziganyiza wa ino yita naye kubanga mwami Museveni ali kumpi ali kumpi so bwe batula mu kakiiko mu meeting eyo okusala we bagenda oyita baali tebamanyi agenda kubeera olunaku luddako also ekirala kyemmanyi nti zino timetable bwe bazikola tezikola idinga you can't find it mwami Museveni ali mu district yemu ne president Kyagulanyi babeera mu districts zanjawulo so kati awo tunenyani for example kubanga kyabadde clear president waffe alina okuyita wano atukire ddala so bakiriziganya ayitaawo be beekyusiza ku makyate ne bamugamba nedda togenda yita wano ogenda oyita eri ogenda omumala essaawa 3 ab'ebyokwerinda balina sites bo baatulagirawo bo bakoleraani and which is unfortunate kubanga ab'ebyokwerinda bakolera ggwanga era simanyi gye bagenda tugamba nga president waffe ayiseemu kubanga abasinga balina ebibuuzo ebyokuddamu because it was very clear how they know it. But tunuulira violence that has been meted on our candidates Katingeka Wempe, I didn't see anything abaana kye baali bakoze naye ne batandika okuba tear gas wakafiirwa abaana abawera 6 after what happened in the campaign trail ruckus bakuba abaana tear gas ab'ebyokwerinda byennyini be basookereza abantu nga tebalina kye bakoze ne batandika bakuba mu tear gas ne batandika bakuba twalaba ekyali eggulu for example what was the whole point of that kale yo mwami Museveni teyaliyo president waffe yali ava Jumani agenda ggulu bakiriziganyisa wabagenda oyita so ab'ebyokwerinda and I think for me it is still a tool mwabba pichi 17 ebyo bingambidde waleeno pichi 17 bani abazi egaali ya mwami Kyagulanyi that is unfortunate kubanga first bw'otunuulira even the team etambula ne president abasinga baabasinga saawa zino osobola okubala emitwe egirimu team abasinga bakola ki babasinga so abaana betutambula boolaba ku processions abasinga baba beeyo nga bo tosobola kugaana mwana kujja kukola ki obwagazi bwe balina eri president waffe tosobola kubagaana era kyemmanyi ne mwami Museveni yandikyagadde nnyo naye tasobola kubanga abantu tebakyamwagala naye yandyagadde okubanga ali kukuba abantu ne bamuyaayaanira naye police n'ab'ebyokwerinda nga balina because for example I also saw a letter from them nga beetonda olw'ebyo ebyatuuse so meaning that they appreciate nti balina we bakola ki basobezaamu naye ate ekyennaku nti much as bakkiriziganyisa ate tetwalabe action yakoleddwa because we want them to identify baani abaakuba abantu ate ki kye babakoze naye ffe because for example I think it was in Kiruhura
abaana bajja nga bali mu t-shirt za yellow ne baagala okulumba ki abaffe era nga babakuba n'abaffe mu kwedifendinga ne bakola ki ne babaddiza naye baavaayo nnyo ne batukolako ambush embalala ne bakola ki okunoonya abaana abakoze eki abadde beedifendinga kubanga sisobola kugamba nti babakubi baali bali mu kwedifendinga kubanga bali bibasooka ottulumba naye ate wano ab'ebyokwerinda bavuddeyo ne bakuba abantu because cameras are there basobola okulaba ani eyakubye ani eyakoze eki naye bo tebakola ki tebasobola kubakwata koze piki tetulina piki zetwamba ate n'ekirala pulezidenti waffe atukutidde nnyo nga tutambula tibannange tukume empisa tetulina baana babba busimu tetulina baana babbaki tetulina baana we don't even have time for that buli mwana abeera ku producer mpaine amasimu ago tusobole okulaba bannayuganda enteesa yaabwe. How lucky are you? Gwe nga tebakusiba, gwe nga tebakukwata, as in how lucky are you? I think I'm just lucky maybe because embalala naliyo nga basiba abaana and I was almost getting arrested kubanga kolo lunaku nalimu overall nalichi but twagana okugulawo emmotoka ne bagikuona ne bakola buli kimu tukala because we knew kasita tugulawo babagenda kututwala so olumu just I think it's just luck that we are still out here naye kyemmanyi any day it can happen so since there is anything unique or what but maybe my time has just not yet come. So lunaku lwafuluma waka lunaku lwafuluma mmanyi nti waliwo okudda n'obutadda naye nga tulina osigala ku mulamu. So time yejja kujja weba yakujja? Yeah, I believe so. Naye nga teraba kujja tulina okukola buli ekisoboka tambuza enjiri y'okukyusa obukulembeze tuyingire. Don't you reach some time Rosa nti you're not giving up? No, we can't give up yet. Kati nze kukyenda byenze ne Uganda empya ntandise okugiwonyiriza. We can't give up now. Wano ku byonna bye tuyiseemu abaana baffe bonna abafudde. Twafiirwa abaana tulina abantu bebaasiba kati buli lwenkyalira anko wange edi mutwe ne mulabako babi musajja watulangamba Nambassa bannange mutulwanirire. I feel like we have a duty towards abantu abafiira mu struggle eno. We have to avenge their lives. Tulina okuwangula for them. Tulina abantu bebaasiba nga tebalina future yaabwe eri muffe okulaba nga tukyusa obukulembeze. But then also our children abagenda okuzaalibwa twagala bajje nga bali mu Uganda etegeerekeka ne bajjajja baffe abalwana okulaba nga tufuna Uganda ennungi. So we have a lot ahead of us to give up. But do you understand the person you're playing with? Yeah. In the names of General Kaguta Museveni? Yes. Do you know his abilities? Yeah. Kati mulabanga musobola okumujja ko obuyinza ne abilities ngo zimanyi bulungi his tactics and style of play. Yes. Tuina abakulembeze. I don't know why you people overrate Mwami Museveni. Mugenda ne mumuwa as if oba yali Mwami Museveni okugenda okujja mu bukulembeze I saw recently because balonda 1980 he had 0.7%. Abantu bali tebamwagala. Abantu yabeesibako bwesibe just because I think there was no better option. But in parliamentary system by then. Yes, they were in a parliamentary system, but either way he didn't have any support. Very good. So abantu bali tebamwagala fa abantu batwagala abantu batuwagira. So and I don't think waliyo ekintu kyonna ekisinga amaanyi g'abantu. At the end of the day tulabenga amaanyi g'abantu begasenga twalina obote yajja mu part 1 ne 2 naye n'agenda kati Mwami Museveni aha. And also I mean at the end of the day tulina okkiriza nti times come and go, people come and go. Mwami Museveni abaddewo alina emyaka emeka. At the end of the day there is what we call the natural laws of life. Okay. So he's not that tali chamanyi nnyo ekiri awo nti tulina kumutya nnyo ne tulowooza nti tusobola mujjawo. He's not the first and he will not be the last. Then do you think Honorable Kyagulanyi should be the option for Mwami Museveni? Yes. But if you don't have Mwami Museveni, you have I believe when we took era tumusabira awangule era yonge okulwanyisa gavumenti erekeve mu buyinza banga twaba bekyali ndala tekyali kirungi wadde n'olina kale tweyaziza kale producer ojja kuddira namba z'amasimu ezo Baba TV bw'okuba essimu Ovira TV yo ne tubeera nga tetwewuliriza. Nze John Bosco Kisitu nina Dr. Shamim Nambassa munabyabufuzi omupiira guzanyira mu NUP. Waji?
mbalamusiza nnyo. Naffe bwetutyo. Mwami Kisitu nkulamusiza. Nange bwe. Balikubiriza program bulungi. Bale kufula abamanya ne gy'osinzidde. Ate kyenkulaba mu ssebo. Ate ojja singa ne Kyagulanyi. Kuba nkulaba nkwetegereza leero nkwetegereza. Omanyi twagala Bakyagulanyi balu bangi. Akati ekyokubiri. Amanya go ne gy'osinzidde, amanya go katugafune. Amanya nkugwa Franka nga bulijjo. Esebo. Okuba pikipiki kituufu okuba kwa pikipiki kwekuli naye kati ng'ebitongole bya security bw'obiraba biteekwa okukola enkola yonna gyebikola okusobola okubeera nga bifiisa Kyagulanyi. Biteekwa okuba nga balina ababbi ba pikipiki abo bennyini kweteberezaamu abantu bebakubatiya gaasi n'emiggo ne badduka. Kati ebidduka byabwe olowooza biba birazeewo era biba bibba. Poliisi erina n'amagye balina ebidduka by'abaana. Kakati bano bagenda okulipootinga nti pikipiki yange nga bamugamba aba NUP bagibbye naye bazirina jjukira balina we basaanuusiza ebyuma naye nali ngezaako okulambulula nonemesa naye sigenda kgenda yeeyo. Omukyalo oyo mwebaza nnyo okubeera ku myaka gye ng'asobola okuteesa bw'atyo. Agende mu maaso n'okuteesa naawe kubiriza nga bw'ozikubiriza. Nkulabye nkwetegereza nonno oyinza okuba omubuzibu gye bujja. Neaziza. Bye. Baba TV, hello. Wanji? Yeah, Baba TV. Tukuwulira ssebo. Mweba kweli. Nawe okufula amanya ne gy'osinzidde. Amanya Ronald Kamoja. Ronald. Mbadde yakubuuzako mukyala. Twalabako oli munamawulire otwanawo mukikiza twalabako omukulu Kyagulanyi. Hoima nga banoonya chairman LC5 ya Hoima yamalayo ng'abantu bajjula naye nga twalabawo akalulu wali ku box. So olimawulire twakulaba tojjukira kale ekibuuzo kitegedde ngenda kimubuuza tukitegedde kale tweyanziza. Baba TV, hello. Hello. Alo mukulu Kisitu. Walisewo. So wale kuweereza n'oyo mukyala Shamim mwe bali kujja ku TV. Nawe okutula amanya ne gy'osinzidde. Amanya boogere Moses wano mu Hoima City. Batugamba nti abagenda okulaba gondiza pogulamu za Bobi Wine. Nti bagenda kulaba muyimbi naye nga ndaba ne Hoima City bayisa bibulo balanza abayimbi nga balinga abalanga bagenda okujja kuyingira mu bibulo by'akadogo kamu. Akati abo bo tebagenda kulaba bayimbi bagenda kulaba President Museveni. Kale tweyanziza. Ensonga y'okuwulira oyo munamaje beta magezi. Ogenda ogamba nti aliwo ababbayo pikipiki 17. Ngaba abasirikale lwaki tebakwata abantu abate nga bategera nti babbe pikipiki 17 ne batandika okusiba ku bantu ba Bobi Wine nti bwe babba pikipiki. Ekitegeeza kuwaayiriza. Ensonga y'okusatu njiwulira obuyinza obalekera mukulu mwami Museveni bwona bwonna ng'atambula nga pulezidenti ate n'atambula nga kabineti kitiifu ekyo kiyinza okukola amakulu. Kale peyi tuzifunye. Baba TV, hello. Nawe okutula basebo twogera nani? Batoni kola kati ali 10 essaawa zino. Esebo. Nkwebaliza ddala olw'okutuleetera omukyalo oyo kamaama ako bambi kalambise bulungi ensonga bambi. Era leka nsooke nkiteeko kano abantu kebagenda okukiikira bamulabirenga ddala amazima ga Katonda mukulu kubanga muwala wa buvunaanyizibwa muwala ayogera bulungi alambika bulungi ensonga. Era tumusabira era n'ababaka bonna tubasabira katudde ku nsonga eno gyoyogeddeko kati ngireetawo kati mwami Kisitu eno kubanga aliko batoze odwega ogibuuza ababaka baffe aba NUP enfunda eziwera tesampulire ng'ogibuuza Pulezidenti Museveni alina ababaka mu constituency za Uganda zonna. Kati nkitegeeza gwe ababaka si be balonda mwami Museveni. Singa ffe abannayuganda yefe balonda ani? Balonda kati okujja kwe baanaalabika ne bagamba ababaka asinga ababaka abangi yagenda okuba pulezidenti naye yefe abagenda okulonda kati naye ffe nze nkugamba kino ffe twasazeewo dda tujja kulonda ambuleera oba waliko omubaka wa NRM oba waliko
oba ataliiko naye ffe tugenda kulonda ani ambuleera ffe nga ffe ebitundu byeneeka kumire ffe eno tweyanziza nnyo tweyanzeege onansonyiwa abo batufuukidde ekizibu mu nsi muno naye twagala okutegeeza abantu abo nti naffe eggwanga lino bukyaba zino bali mu bukulembeze naye bajja kulirekawo ebyo byonna bye bakola effujjo ku Kyagulanyi eno abantu buli balaba amawulire gano ge mutulaga abantu beeyongera kumwagala yeeyongera tutumu abo nno batumanye nti batubira bukubizi paasi tweyanziza sebo kale neyanziza Abagaba TV kale kanfune ggwe ng'asembayo ssebo wangi alo kyebaleko kale bosi nawe gyebaleko esebo Abibu mbadde kwebaza tugwa mu kuleeta omukyalo oyo kubanga ategeeza bulungi balina okumanya gyembeera Kenya tugamba nti Pulezidenti Kyagulanyi agenze tufuneyo omulala naye baagala kukola eno baligitwala kale Baba TV wangi kale bosi nawe gyebaleko alo wangi sebo kale bosi nawe gyebaleko twogera nani ewasoma yugemu kakati bwebuzayo omumaka oyo omu kakati mbuuza balina enkola ya protest vote kakati mbuuza nti mabega nga pulezidenti waabwe talangiriza okulangirirwa okulayira kati balangiridde pulezidenti waabwe kale tweyanziza kale sebo kyekwete mukama wange kale amasimu mangi tetujja gasobole bwebulidde obuwulire ebibuuzo abantu bakwebaziza bakulaba ng'omwami omuto abalala sympathy cards basindika abalala okusinzira n'ebyobyabyomu ebibuuzo abalala bagambye nti what next bweba tebabalangiridde then byakwali pulezidenti Hoima ejjukira bulungi nti waliwo okulondebwa okumu namba zaali nyingi ku lwalo of course mu box era emwali mu And there's a change to people stand up. Yes. What's next? Nakyo nakyogeddeko nti tulina okulonda overwhelmingly kakasante akalulu kaffe kabbibwa era kitukakatako nga bannayuganda okulaba nga tubanja obuwanguzi bwaffe pulezidenti waffe of course kubanga agenda kuwangula so kiri eriffe okuprotectinga akalulu kaffe okukabanja okukakasa nti batulangirira ndalaba ku performances z'ababaka mu parliament ku godi impressed n'abantu bakateyamwe ku babaka ataano n'omusanvu are impressed. I think for me, Nalabye list here and NUP Pindos, Nalabye Honorable Mwanga Chivombi, Right Honorable Joe Senyonyi, Namugani, Morocco Betty Ito, numbers have a decade somewhere, right? So, I think for me, the politics of Parliament, abantu natwala obudde ne beetegereza what it takes somuntu okuweebwa opportunity okwogera mu parliament, then they will appreciate why the list is there.
baweereza leero bannayuganda mwena babaddeko Shamim Nambassa waliwo kansala omukyala ajja mukiikirira Kaawunti South naye okusingira ddala pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina omutuusa entebe mu ntebe tukole buli kisoboka. Bannayuganda mbakakasa nti ebintu bisobola okukyuka tusobola okufuna Uganda ennungi Uganda empya ng'ekolera buli omu era nga buli omu agyeyagaliramu. Tweyazzanye.